fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kójú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para, àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ojúmọ́ ire ni o, ojúmọ́ ire ni, ojúmọ́ ire ni o, ojúmọ́ ire ni, ilẹ̀ tó mọ́ mi lénìí o, ojúmọ́ ire ni, ọ̀nà ṣí ọ̀nà là, ojúmọ́ ire ni. Ojúmọ́ ayọ̀ là mọ́ gbogbo wa pátápátá ní gbogbo tẹ́ bá ti láǹfààní àti máa fojú ìlera yín wò wá. Òní ọjọ́ àbámẹ́ta, ọjọ́ 23 oṣù kẹwàá ọdún 2021. Èmi á mọ́ gbàdúrà pé ìyà mẹ́ta tí ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ nínú igbó kò ní jẹ mí, kò ní jẹ ìran mi, àbí làwọn náà tètè ya ṣàmì lápá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá tí ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ yóò bá sọ pé ẹni tó mojú òògùn ní ń pa bìnrin rẹ̀. Ẹ jẹ́ ń sáré túmọ̀ àdúrà yẹn fún yín o. Bá a bá gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀, bọ́gẹ̀dẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí yọ ewé á máa dán lára, á máa mẹ́ni jọ̀jọ̀, ṣùgbọ́n láìpẹ́ ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ya. Ẹ ṣàdúrà délé wípé ẹ̀yin àti mọ̀lẹ́bí yín títí kèmí àti mọ̀lẹ́bí mi a ò ní wọ àkísà kẹ́yìn aṣọ. Ṣé ẹ ti ṣàmì àdúrà? Tó bá ti yá tí ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ, á padà wá fọwọ́ ara ìnara ẹ̀ báyìí. Àtèmi àti ìdílé mi àní fọwọ́ ara wa ṣe ra wa o. Àdúrà kẹta ni wípé tọ́gẹ̀dẹ̀ bá yọ ọmọ kékeré, ayé ò tí ì rí, tó bá ti là wọn ò tí ì rí, ṣùgbọ́n tó bá ti ń gbó lọ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí fojú dọdẹ rẹ̀. Nígbà tó bá di fọ́gẹ̀dẹ̀ tí ń fẹ́ máa pọ́n, wọn ò lọ bẹ mọ́yà rẹ̀ lójú. Ayé ò ní pa mí máwọn òbí mi lójú, wọn ò ní pọ́mọ mi mọ́ lójú. Àní ìyà mẹ́ta tó ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ nínú igbó kò ní jẹ wá. Eléyìí la fi ń kí wa káàbọ̀ sí ètò Ojúmọ́ Aláyọ̀ lójúmọ́ tòní, níbi tẹ́ ti láǹfààní àti máa wò wá nílé iṣẹ́ alálùbáríkà, ilé iṣẹ́ tó yẹ pé àwa la kọ́kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ táwọn èèyàn sì ń tẹ̀lé wa. Ọlọ́tọ̀ nítòwọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó lọ̀ tó ń tọ̀lú, àgbà ló tó rò lọ, ọba ló ti yin erin fún. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n, ìbẹ̀lẹ̀ tí ń wò wá lórí òpó ìkànnì YouTube. Ẹ̀yin ẹ ṣáà subscribe, lẹ́yìn yẹn ẹ wá lọ sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ rí àmì aago ìránnilétí ẹ tẹ̀ ẹ́, nítorí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ pé ọ̀pọ̀ igi ní digbó, ọ̀pọ̀ ìtì ní díjù. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọjọ́ ṣépọ̀ kó bá lè gòkè àgbà, kí gbogbo èèyàn lè mọ tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà, lẹ́sẹ̀ kùkú àti lókè òkun lọ́hùn nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jà ròyìn nílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹ lọ sí ojú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa, ẹ rí gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lójú òpó Instagram wa IG, ẹ máa rí gbàgede ìmọ̀ _22. Tẹ́ bá gbádùn ẹ̀ bá ti ṣe bẹ̀rẹ̀, ẹ̀yin náà mọ̀ pé ìtọ́wò báyìí la fi máa dùn ọbẹ̀. Ibẹ̀ lẹ́yìn náà mọ̀ pé ó yẹ kẹ́ gbé ìpolówó ọjà yín wá sórí ètò yìí lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 07038226160. Olúgbòjẹ́ sọ pé òun wọ̀ èmi ní olóyè Adéolúdámilọ́lá Joseph apẹ́tẹ́ ìdè tó fáwọn èdè bọ́ra jù bẹ̀rẹ̀ olódò ìlú àkẹ́lẹ́sí ọ̀gbìn olóhùn ìyá pèlèpèyàn. Ìta gbangba ni mo bá ti èdè mi sí, àárín ọ̀pọ̀ èèyàn ni mo bá ti èdè mi kà, jíjẹ là á jí dé, pípé là á pèlè, àtẹ̀dé àtẹ̀dé dédé ẹ̀ ló ṣe déédéé tèmi Báṣọ̀run gbogbo pèdèpèdè. Ẹ̀ẹ́dùn tó jọ mẹ́ta tí mo ti kẹ́ra mi délẹ̀ báyà mi, mo jẹun oníṣúgà láàárọ̀ yìí. Wọ́n kì í mọ́ ń kọ́ bá lára ojú tó tiẹ̀ ń dán èèyàn tí mo fi fáì. Absolutely, it's another edition again of the Good Morning Talk Show from BGI TV. Good morning, everyone. Good morning once again. How was the night? Hope you all slept well and had a very blissful, wonderful night. If you're within the four corners of Ogun State, Abuja-Kaduna precisely, it rains between the midnight till morning, and we had little shower last night as well. It was a cool weather for two, like I can say, because yesterday was like, thank God it's Friday. Friday starting up the weekend when everyone will be aspiring, absolutely aspiring for meeting up with one of the opposite sets as well, like your wife or your girlfriend, just to have a nice weekend together. But that's not why we're here. I'm only saying, if you're reminiscing till now, wake up to join us on a Good Morning Talk Show to get to know what the ladies are saying. It's Saturday morning, the 23rd day in the month of October, year 2021, and it's going to be a very nice experience joining us on YouTube, Babagbagbagede Imo TV. It's the title which you need to type and subscribe. Move next to the next icon, which is the notification bell. Click on it. It drops down with options. Just click on all so as for you to get to see all of our programs. And on Facebook, Bagede Imo with Alayo Adebayo. Follow and like the page. That is how you'll be on a winning team. And on Instagram,
@BagedeImo_22. What you're selling, what event do you have ahead of you? What occasion are you planning and you need us to bring it online for you people outside the shows of the country? Do not get it twisted. Do not be on a long team, like I used to say. Give the phone number trial 07038226160. That is the marketing department phone number. As always, I'm your regular host on the show. Rabila Lawal is my name. First is the Punch newspaper and possibly the Vanguard newspaper. Before we let you know what we've got in stock for all of the stories rocking the nation concerning Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Igboho, concerning the Minister for Works and Housing, which is going to come in details in Yoruba perfect language. I tell you, we're still supporting the ideas of what Chief Sunday Adeyemo is likely to achieve, God's willing, by His grace. The Alpha and Omega of the world is always with the man that stands by his people, because a man that stands by his people never get defeated. Josephs, what do you got in scrub? Nta ní bí díẹ̀ ó pọ̀ díẹ̀ bó ṣe mẹ́nu bà èmi náà ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé ìtọ́wò báyìí la fi mú adùn bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fún yín ní délé ń já ń bẹ̀ lẹ́yìn tá a bá lọ sójú ọjà tá a bá padà dé ẹ wà gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn àkórí tí ń bẹ lọ́wọ́ mi lọ́lọ́kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ nípa olóyè Sunday Adéyẹmọ tòun ti aṣíwájú àwọn ẹgbẹ́ IPOB yẹn ni àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Biafra Nnamdi Kanu, òun ni àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n ti lọ ń kojú Màlàmí báyìí o, tí í ṣe agbẹjọ́rò àgbà àti amòfin tí í ṣe alákòóso fún ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lórí wípé Màlàmí ní àwọn wọ̀nyí o wọ́n lọ́wọ́ nínú ṣíṣe jàǹdùkú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ìgbò lábàáyà àrájá ẹ̀bùn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lóòrọ̀ tòní. Nnamdi Kanu Igbo supporters, lawyers tackle Malami over terrorism accusation. It's an headline with the writer on the Punch newspaper. The details is coming shortly. Àgbáríjọ àwọn ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n sọ wípé gbágbágbá là ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ bíi Kéo El-Rufai àti ẹ̀ lẹ́yìn ó tọ́ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n lọ polongo àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn jàǹdùkú, àwọn agbébọn agbénipa gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Concerning the rail attack, which was attacked a few days back and through the Kaduna Abuja rail line, CAN backs El-Rufai, warns bandits labeled terrorists. Ó yẹ ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìjọba àpapọ̀ níbi tí ìjọba àpapọ̀ ti ń fi ìròyìn léde wípé àwọn ti parí iṣẹ́ lórí ojú ọ̀nà reluwé, ìyẹn ojú ọ̀nà irin eléyìí tó lọ láti ìlú Àbújá sí ìlú Kaduna, eléyìí tí wọ́n ti wá tún ṣí lónìí. A ṣe máa pẹ̀ kẹ́lù yẹn náà ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lónìí. FG completes repairs of bombed Abuja-Kaduna rail track, reopens today for services. Ọ̀nà ibi tá a fẹ́ gbà rèé o, wọ́n ní kò sí àwíjàre fún gbogbo àwọn ikọ̀ Boko Haram lẹ́yìn bí ọdún mẹ́wàá tí wọ́n ti ń ṣọṣẹ́. Kò sáwíjàre pé ìdí pàtàkì rèé tí wọ́n fi ń ṣe. Ẹ má jẹ́ ká wá gbọ́kànlé wọn, ṣe ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká tètè wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá. Atiku ló sọ bẹ́ẹ̀. No excuse for Boko Haram war after 10 years, says Atiku. Tá a bá lọ sójú ọjà, tá a bá padà dé, ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn ìròyìn yẹn lọ́lọ́kan òjọ̀kan bó ṣe ń dé ní yàjóyàjó. Àwọn ìròyìn tá a mú fún yín, ìròyìn tó ṣẹ̀ dé bí ìṣẹ́jú mẹ́tàlá, ìṣẹ́jú méjì, ìṣẹ́jú mẹ́rin sẹ́yìn, wọn làwọn ìròyìn. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn ìbá wọn hèèrà wà tí ò lọ́mọ nínú, ìròyìn tí ò lẹ́jà bákan nú làwa ń kà níbí akọ̀ làwa ń dìmú ní gbogbo ìgbà. Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò, ọ̀pọ̀ igi ní ń bẹ ní gbóká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù. Ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arepo, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mo gbà. Kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà. Àní tẹ̀gọ́ ní ẹ̀. Ilé ìwé Calvary ni ẹjẹ́ àgbé fún o. Yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé. Yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá. Yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí. Dánwò ń ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́. Àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò, nursery, primary, girama kékeré, tòun girama àgbà. Ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà. Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé, ìpínlẹ̀ Ògùn. Ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475. Calvary Group of Schools, trust in God.
ẹ jẹ́ ká máa lọ ní pápápá ẹ káàbọ̀ látọjú ọjà níbi tá a ti lọ múṣẹ́ wá tá a ti lọ mú tajérò nítorí pé ọmọ alájẹ ni wá àwa ní apàtẹ ètò mákùtà gbogbo ìgbà tá a bá ti mú wá ẹ mọ̀ gbọ́ ni o. àwọn alátìlẹyìn Nnamdi Kanu tòun ti olóyè Sunday Adéyẹmọ Sunday Igboho papọ̀ pẹ̀lú àwọn agbẹjọ́rò ni wọ́n sọ wípé ó yá ẹ jẹ́ ká tójú oníka mẹ́sàn-án kà báyìí o ẹ já lọ́nà ká àbùkù sí Abubakar Malami tí í ṣe amòfin àgbà àti alákòóso fún ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ àhesọ tó ń sọ káàkiri pé àti Nnamdi Kanu àti Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sunday Igboho ìpín ọ̀daràn paraku ni wọ́n ń lọ́wọ́ nínú gbígbé nípa àti ìwà agbésùmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Malami ó fi ẹ̀sùn kan Nnamdi Kanu ó sọ wípé òun gangan ló mọ bí wọ́n ṣe ikú pa ẹni tó jẹ́ ọkọ fún olùdarí àjọ tó ń bójútó ọ̀rọ̀ oúnjẹ àti lílo oògùn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ẹni tó kọ rẹ̀ ń jẹ́ dókítà Chike Akunyili. Lẹ́yìn yẹn ó tún fẹ̀sùn kàn wípé ó lọ́wọ́ nínú pípa àwọn ènìyàn tó ń lọ bíi 1,400 ní apá ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Bákan náà lọmọ ṣe sórí o lọ́dọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ ló ní gbogbo dídún mọ̀húrú tí àwọn ènìyàn ń dún mọ́ ìjọba àpapọ̀ ipò kò ṣẹ̀yìn Sunday Adéyẹmọ ilé tí í ṣe olóyè Sunday Adéyẹmọ Sunday Igboho àti rọ́mọ gangan kì í mọ̀ sẹ̀yìn ẹ̀kan ẹ wò ẹ má jà fojú lásán wò ọ̀daràn paraku làwọn ará bíi àmọ́ àwọn agbẹjọ́rò tó ń ti àwọn alátìlẹyìn àwọn méjèèjì ni wọ́n sọ wípé alábùkù ni yóò gbọ́rọ̀ ìdájọ́ ò bá yé yín mọ́ ẹ wá gbèsè síbì kan. That same story, Kanu asked questions to answer over Akunyili's husband, Gulak others death, Malami. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami San, came under attacks on Friday after the federal government tagged activities of the embattled leader of the indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu, and Yoruba Nation agitator Chief Sunday Adeyemo alias Sunday Igboho as acts of terrorism. The federal government blamed Kanu for the murder of Dr. Chike Akunyili, the husband of a former Director General of the National Agency for Food and Drug Administration and Control, the late Professor Dora Akunyili. The government further accused him of being responsible for the murder of the former presidential aide Ahmed Gulak and over 184 others in the southeast. This is according to a committee set up by the President, Major General Muhammadu Buhari, retired, to investigate Kanu, who is standing trial for treasonable felony. The 24 members comprise members from the Federal Ministry of Justice, the Federal Ministry of Information, the Nigerian Police Force, the Department of State Services, the National Intelligence Agency, and the Defense Intelligence Agency. For more stories and you want to read more concerning this accusation and condemnation of Nnamdi Kanu and Chief Sunday Adeyemo, please grab the Punch newspaper or you go online to read more from our own channel. Nnamdi Kanu, Igboho supporters, lawyers tackled Malami over terrorism accusation. Lórí ọ̀rọ̀ wàhálà àti lọ́gbọ́lọ́gbọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà látàrí wípé àwọn agbébọn agbénipa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dún mọ̀húrú olóko ò lé lóko olódò ò lé lódò àmọ́ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá kan ń bẹ tó sọ wípé bí ọ̀rọ̀ ńlá ò bá tí ì tán èèyàn ńlá ò tí ì lè sinmi. Ìjọba àpapọ̀ ìṣe ló yẹ kẹ́ ẹ polongo àwọn wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn lórílẹ̀‐èdè yìí o. Àjọ CAN ìyẹn Christian Association of Nigeria àjọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ni wọ́n sọ wípé ẹ jẹ́ ká ti baba lẹ́yìn àwa náà rí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ nígbà tí ẹni tó jẹ́ igbákejì alága àpapọ̀ fún àwọn ìpínlẹ̀ bíi 19 tí ń bẹ ní apá àríwá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí tún ṣe alága fún ẹ̀ka CAN eléyìí tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Kaduna ìyẹn Reverend Joseph Aya ló ń sọ ní àná lánàá wípé ìkọlù eléyìí tó ń wáyé ní ojú ọ̀nà Kaduna sí Abuja ìyẹn ojú ọ̀nà irin ẹ wò wàhálà tí wọ́n padà wá dé báyìí o ìṣe ni wọ́n tún gbé èèyàn pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ a lè rìn lójú pópó a lè fẹsẹ̀ rìn bákan náà ká tún bojú irin ìyẹn tún di lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ibo wá gan la fẹ́ gbé bàbá yìí o ó jọ pé tíná bá ti jó lórí kókó ìṣèdíjú ò máa sọ wẹ́ẹ́ ìjọba àpapọ̀ ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí ẹ ṣe alátìlẹyìn sí ohun tí gómìnà Nasiru El-Rufai ti ìpínlẹ̀ Kaduna tí wọ́n sọ wípé ẹ polongo àwọn ọ̀daràn wọ̀nyí ẹ polongo àwọn agbébọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn tá à ń wá káàkiri wanted ẹ tètè máa polongo ẹ̀ káàkiri ká lè mọ̀ pé ibi báyìí ni wọ́n lùgọ̀ pamọ́ sí. The Christian Association of Nigeria has supported the demand by Governor Ahmed Nasiru El-Rufai for profiling of bandits as terrorists. The organization said from the response of El-Rufai, it was obvious that the era of deniers and playing politics with insecurity was coming to an end.
the vice president of CAN, 19 northern states and Abuja, and its chairman in Kaduna State, Reverend Joseph Ayab, said these in a statement titled Attack on Kaduna-Abuja Rail Track, a final onslaught by bandits. He said the attack on the rail track, which has led to the suspension of train services from Abuja to Kaduna, is another cause for concern by the people of Kaduna State and those coming to do business in the state. Kaduna bandits have become very strong and daring to our government and security agents. This is coming from a call from the Christian Association of Nigeria supporting the profound pronouncement of Governor Ahmed Nasir El-Rufai of Kaduna State. And the rider is rail track. Can backs El-Rufai wants bandits labeled terrorists. More on the Punch newspaper for more stories. Gbogbo ọmọ ní jagun lójú ìyá ẹ̀ tá a bá fún wèrè lọ́kọ́ kókó roko ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ náà ní ó roko sí o. Atiku eléyìí tí í ṣe adíje dupò ààrẹ ní ọdún 2019 tó tún ti fìgbà kan rí jẹ́ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ló sọ wípé kò sí àwíjàre kankan o, a ò nítorí àwíjàre báyìí kí tó tún lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram. Ó ti ń lọ bí ọdún mẹ́wàá ṣáńgílítì, ẹni pa á lójú, ọ̀la pa á lójú, bójú ọ̀hún ò bá fọ́ báyìí ni ó mọ̀ wo ẹ wò ó kò sí àwíjàre èyíkéyìí lápá ọ̀dọ̀ tèmi tí n bá láǹfààní àti jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò eléyìí tó ń bọ̀ yìí màá rí pé ọ̀rọ̀ Boko Haram ìyẹn àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí ó jẹun rodò ó jẹun lọ́mú mi ni o, nítorí pé wàhálà ti wá ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Odindi ọdún mẹ́wàá pàtó ni wọ́n ti fi ń da omi àlàáfíà apá ìlà oòrùn àríwá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà rú. Ẹ wò ó kì í ti ẹ̀ṣá pa abẹ nìkan o, bí n bá ilé di ààrẹ á mójútó gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ àti ní apá ìlà oòrùn àríwá àti ní apá ìwọ̀ oòrùn àríwá àti àárín gbùngbùn àríwá, gbogbo ẹ̀bọ̀ apá gúúsù, gbogbo ẹ̀ pátápátá báyìí ni ó bọ́ sójú ẹ̀ ni ó di gẹ́gẹ́tò ẹ̀yin ẹṣẹ́ àjẹkájọ débẹ̀ nígbà tá a bá jọ dé a wà rí pé àjèjì ọwọ́ kan gbẹ́rù dórí àgbájọ ọwọ́ báyìí ńlá fi ń sọ̀yà ọ̀pọ̀ igi ní digbó ọ̀pọ̀ ìtì àmọ́ díjù. Former Vice President Atiku Abubakar has said he will stop insurgency and all social vices in the country if elected as president. Atiku was the candidate of the main opposition party, People's Democratic Party, for the 2019 general elections. The 74-year-old spoke during an interview on Fitilar Siyasa, an Hausa current affairs program on Progress Radio, which was monitored by many press gathered there. He said the spate of kidnappings and banditry in the country was worrisome, adding that criminality would thrive when government showed nonchalant disposition in nipping crime in the world. He said, first of all, I will end Boko Haram because there is no concrete reason why we are still fighting Boko Haram. After 10 years, we have civil wars, spent about 30 months, and won the battle. Why can't we apply the same for Boko Haram? The writer is on the Punch newspaper with the title, No Excuse for Boko Haram, War After 10 Years, says Atiku on the Punch newspaper for more details. Tó bá ṣe pé ọmọ tálákà ń ló ń ṣàárẹ̀, àwọn àgbápọ̀ wọ́n ní alákọ̀ọ́rí tún gbéṣe rẹ̀ dé, ṣùgbọ́n tó bá ṣe pọ́ ọmọ olówó ni wọ́n ní kó rọ́jú kó fata sẹ́nu díẹ̀. Ẹ gbọ́ kí ló wá ń ṣẹlẹ̀, ibo la fẹ́ bá yàrá já lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ sọ wípé fún wàhálà àti ìkọlù eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà irin, ìyẹn ni ojú òpópónà ọkọ̀ ojú irin eléyìí tó ń lọ láti Abuja sí Kaduna, tí wọ́n ti di pé àwọn agbébọn wọ́n kọlù àwọn ènìyàn níbẹ̀. Ní ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí, ìjẹ́rìí oníjẹ́rìí ìjọba àpapọ̀ sọ ní àná wípé àwọn ti tún ojú ọ̀nà yẹn ṣe o, kò sí wàhálà mọ́, sínrín sẹ̀rẹ̀ ní kọ́kọ́ máa lọ. Ọ̀rọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ sọ yìí láti ẹnu ẹni tó jẹ́ alákòóso fún ọ̀rọ̀ ètò ìrìn àjò ìyẹn Rotimi Amechi ló ti sọ lánàá wípé àwọn ti lọ yẹ̀ wò, àwọn sì ti rí i pé àwọn àtúnṣe kankan ló yẹ káwọn ṣe síbẹ̀ o. Lónìí ọjọ́ àbámẹ́ta òní ọjọ́ sátidé gangan iṣẹ́ ó padà wá bẹ̀rẹ̀ lójú ọ̀nà yìí. Ẹgbọ́n ibo la fẹ́ gbé e já, a sì máa tún pẹ̀kẹ́ lu ọ̀rọ̀ yìí nígbà tá a bá ti dé abala ibi tá a ti mọ ìyànnú àwọn ọ̀rọ̀ dáadáa. Kí ló ṣe àwọn ojú pópó wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọn ò rí yẹn ṣe tó wá jẹ́ pé ojú orin yìí nìkan ní tó ṣẹ̀ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Wednesday ló ṣẹ̀ṣẹlẹ̀, wọ́n ti tún ṣe tán lánàá, ó ti di pé káwọn èèyàn máa lọ gerege lójú ẹ̀ lónìí. Kò tó kú òun lójú ọ̀nà wa tó ṣe ojú ọ̀nà mọ́tò. I have no response than this song. If you tell them to go, Joro Jara Joro. Another one again, government magic. Let me give you the story. The federal government on Friday announced that it had completed the repairs of the
Abuja-Kaduna rail track that was bombed by terrorists on Wednesday. The Minister of Transportation, Rotimi Amechi, announced this after inspecting the facility on Friday, saying train services will resume on the route on Saturday today. He said the government was already working to apprehend those who bombed the facility, adding that he would meet with the Department of State Services and the Nigerian Army on the matter. The repair work is completed. What is significant is that the repair was done by our Nigerian engineers and completed in record time. They moved in today, Friday, which was yesterday, and finished today by the morning. We expect that the first train will run on the track, he said. My question is this. If a rail could be bombed a few days back, Wednesday, and just today, over the night, maybe they walked over the night with the magic. We're not condemning anybody, but we want to say the fact and the truth. All of the federal roads and state roads, from southeast to southwest, let's talk about that. Those are the ones we are seeing on a daily basis. Take, for example, the critical one, an industrial hub in Ogun State, concerning Lagos State and Ogun State, because most production get into Ogun State, get into Lagos State. Go and drive through that side to confirm the story that we're talking about. It is a message. Those roads were never checked on. The only thing you see is signs of federal ministry agents or parastatals coming to inspect. Okay, from here to here we'll do it, from here to here we'll do it. How many years ago? A question that needs an answer from the federal government or people in charge of that. And the train was bombed. You can imagine explosives was used to bomb rail line. And it took us 2 days. Nigeria. The writer is this again, once again. FG completes repairs of bombed Abuja-Kaduna rail track. Reopens today. Congratulations to us. Èèyàn mélòó gan ní gbójú orin kọjá àwọn tó bá lẹ́rù kàkàkàkà ṣé mi níwà lè kò tí ní fẹ́ gbójú orin bá ní padà dé. You could try it to have experience. Kọ́lọ́ ń ṣàánú wa àní sórí ibú lọ́sàn gan. Àní mórí ibú sẹ́nu. Ṣé rí ọ̀rọ̀ nípa ṣíṣe àtúnṣe sí àwọn ojú pópó yẹn? A sì máa mẹ́nu bà nǹkan kan eléyìí tí ẹni tí ṣe alákòóso fún ètò ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àkànṣe lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ìyẹn Babátúndé Rájí Fáṣọlá eléyìí tó sọ wo fọ́nrán rẹ̀ díẹ̀ lẹ́yìn tá a bá ti fi fọ́nrán yẹn wò yín ahọ́n yín á wàá pẹ̀kẹ́lu àmọ́ ṣáájú ìgbà yẹn ẹ jẹ́ ká nìṣó lójú ọjà ká tó lọ roko sèǹtàǹtà. Categories of schools of learning are within our vicinity. Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence, Calvary Group of School is the best choice with a conducive teaching environment. Equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owodo Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. admin@calvarygroupofschools.com. Facebook handle @school Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools. Trust in God, building on solid foundation. Káàbọ̀ padà látọjú ọjà àti lọ roko sèǹtàǹtà tá a bá roko ibẹ̀ náà ni èrè oko yóò fi padà wá yọ bọ̀kùwà. Ọ̀rọ̀ tó jàrọ̀ yìí tí gbogbo ọmọlẹ́kọ̀ ó tù òjire gbogbo ọmọlẹ́kọ̀ ó tù òjire níbi gbogbo tẹ́ bá láǹfààní àti wà mo kí yín mo ṣe yí pẹ̀lẹ́ o ẹ̀rù tá a tún gbọ́ rèé o àìlú ilé ìrí àfihàn bọ́ lọ́rọ̀ ni ó ti ń jàrọ̀ pápápá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà mọ́ bó ṣe kàn wá ń sìn gbọ̀gbọ̀gbọ̀ ló ṣe yẹ káwa náà ká bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lé e lórí ọ̀rọ̀ tí Abubakar Malami tó sọ lórí Sunday Igboho ìyẹn olóyè Sunday Adéyẹmọ tòun ti Nnamdi Kanu tí ṣe adarí ẹgbẹ́ IPOB ìyẹn Indigenous People of Biafra àwọn alátìlẹyìn Nnamdi Kanu tòun ti alátìlẹyìn olóyè Sunday Adéyẹmọ àti àwọn agbẹjọ́rò wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n nàka àléébù sí Abubakar Malami tí ṣe agbẹjọ́ tí ṣe onídàájọ́ àgbà àti amòfin alákòóso fún ètò ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán yẹn kẹ́ ẹ wo ohun tí wọ́n sọ nípa ẹ̀.
It's a press conference by the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami, to give a report on investigations by the ad hoc committee set up by the President into the activities of the proscribed indigenous people of Biafra, IPOB, after the rearrest of its leader, Nnamdi Kanu, in June 2021. Giving details, the minister explains that the outcome of the investigations revealed that the IPOB and the Eastern Security Network (ESN) have so far killed 175 security personnel, comprising 128 policemen, 37 military personnel, and 10 other security operatives. He alleged that some countries are aiding Kanu. We also established that Kanu is not alone in his subversive activities. He has accomplices in Nigeria and abroad, individual and groups as well as state and non-state actors who are aiding and facilitating his campaign against the people and state of Nigeria. Some of the state actors aided Kanu even as a fugitive in his destructive mission, ignoring the terrorist nature of his activities. On Sunday Adeyemo, popularly called Sunday Igboho, Mr. Malami informs the gathering that his major financier is a federal lawmaker and he has received the sum of 127,145,000 naira from his financiers between October the 22nd, 2013 to September the 28th, 2020. That Sunday Igboho is a director and signatory to Adhesion International Concept Limited, registered on 23rd April 2010. Adhesion International Concept Limited also has Oladele Oyetunji and Ederobo Adeyemo as directors. Similarly, Igboho is linked to 43 bank accounts in 9 banks. The minister says information on the country supporting Nnamdi Kanu. Ẹ káàbọ̀ padà, inú wa dùn pé ẹ ti rí fọ́nrán yẹn, ẹ̀yin náà rí bó ṣe ń lọ, ẹ jẹ́ ṣàkíyèsí pé ìròyìn wa tòní ó yàtọ̀ sí bá a ṣe mọ́ ń ṣe, a ti gbé fọ́nrán wá kẹ́yìn náà gbọ́ lẹ́nu oníkan torí Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ pé ẹnu oníkan láti ń gbọ́ pọ̀ ẹnu ọlọ́fà láti ń gbọ́ mọ́ta. Ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí Abubakar Malami sọ, alákòóso fún ètò ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, tó ń sọ wípé àwọn aṣòfin kan ni wọ́n ti olóyè Sunday Adéyẹmọ lẹ́yìn láti ọdún 2013 títí di ọdún 2020 ó tó di pé wọ́n láǹfààní àti gbé baba lọ́dún yìí. Ẹ gbọ́ ibo la fẹ́ bá yà lẹ́jà gangan, ṣé ibi tá a wá ń sọ ni pé ẹni tó ń jà fún ẹ̀tọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá jùlọ ẹ̀tọ́ àwa ọmọ ilẹ̀ kóòtù òjìrè ṣé ká kó sọ pé ìṣe ló ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn agbébọn. Ẹ jẹ́ ká mú káti bí ìṣáná kíyèsí ògùn káti bí pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ àmọ́dé yẹn wá ti di pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ káàlejò bá wọlé ó má lọ gbogbo rogodo bí ẹyin. Ẹ jẹ́ a bẹ̀rẹ̀ báyìí nígbà tí ìkọlù yẹn wáyé ní ìlú Ìgàngàn ká sọ pé àwọn agbébọn òun ni olóyè Sunday Adéyẹmọ ń tì lẹ́yìn ṣáà lè fún àwọn Fúlàní ní ọjọ́ 7 gbáko pé kí wọ́n kúrò níbẹ̀. Ẹ gbọ́ nígbà tí wàhálà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ tó wọ ìlú Ìgbòho gangan ṣé bàbá lè lọ láti sọ fún wọn pé báyìí láàrin o nígbà tí ìlú Èkó gbàlejò olóyè Sunday Adéyẹmọ pẹ̀lú aṣọ funfun kẹ́nẹ́wẹ́ àti àwọn màmá àwọn yèyé Ọ̀ṣun. Ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ olóyè Sunday Adéyẹmọ á lè yọ síta dáadáa wípé èmi mo ṣetán láti dá dúró. Kò sí tó burú bẹ́ẹ̀, Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ wípé kòkòrò tí ń jẹ ẹ̀fọ́ jàre ẹ̀fọ́ ìwọ̀nba lè wí oko ń sùn ọmọ kọ́lọ́hún ṣàánú wa ni. Iṣu bàbá ti ta bàbá ò lè fọwọ́ gbò jẹ, ṣùgbọ́n ẹ̀yin amòòkùnṣèkà tẹ̀ ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ẹ ṣọ́ra yín o, kẹ má bàa wá padà wá forí jálé agbọn, kẹ má bàa padà wá fi ọwọ́ lu odi ẹ̀yìn, téèyàn bá fọwọ́ lu odi ẹ̀yìn ìpọ́n ẹ̀jẹ̀ ni ó gbé lọlé. Kí la rí sọ̀rọ̀ yìí. Absolutely, Joseph. It's amazing and disheartening that Malami, of all people, can be talking like this. He's talking like very, very unprofessional per se, because we have the ISWAP, we have the Boko Haram students, we have the banditry, we have the unknown gunmen. Yes, we have the Edismen. And in just few months of the agitation from Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, it came out, peaceful protest.
warning Fulani's elders, or even the Fulani people, from staying within the southwestern part. He never shoots at anyone, but only chased them out of the communities because they've been wreaking havoc, killing the Yorubas, killing the farmers, raping their wives and teenagers. Nothing was done. They never called those people terrorists. They never labeled them as terrorists. They never labeled them as bad people having financiers from abroad. There was a time from Dubai or Malaysia that the record and the news shows that some Nigerians, powerful Nigerians, were held in prison there, financing Boko Haram. Those helicopters that keep on coming, dispensing foods, ammunition, and armament to Boko Haram in the bush, they never termed them as terrorists. What about Gumi, claiming himself to be God's cleric, a man with vision that claimed to be a cleric? You are saying categorically that yes, you know how to speak with these bandits, you know how to speak with this Boko Haram, you know how to speak with this ISWAP, you know where they are. You were never, the federal government of Nigeria and Malami never tagged this man to become a terrorist, but someone agitating for what is due, for what he knows is the best. We are all one in the nation, fine, but when the ruling is not coming forth as expected, as naturally expected, fundamentally, I believe we can yearn for a change, or better still, go separate ways. No fighting, no killing. You're now tagging Sunday Adeyemo, Chief Sunday Adeyemo, as a terrorist. Nnamdi Kanu is there as well as terrorist. It is a laughing stock, kind of. Per se, the story has it here from here that says the Malami-led committee went on to say it established a link between Igboho and a Boko Haram sponsor, Suraju Muhammad, who was sentenced to life imprisonment in the United Arab Emirates on charges of financing terrorism. The government also alleged that between 2013 and 2020, Igboho received 127 million naira from several financiers, including a federal lawmaker. The government, however, refused to reveal the identity of the lawmaker. If truly you have the facts and figures, why hiding the name and identity of the lawmaker? That is point number one for viewers out there. Then number two, Malami said the report revealed that Sunday Igboho is the director and signatory to Adesun International Concept Limited, registered on April 23rd, 2010. Adesun International Concept Limited also has Oladele Oyetunji and Aderoko Adeyemo as directors. Let's leave the stories, let's face the actions. Now you have this information in a twinkle of an eye. You could discover what and who are the one financing Sunday Igboho's movement, or let me say project. But you cannot define or research or deep into what is happening. Who are those supporting Boko Haram? Where are they coming from? Are they coming from the neighboring African countries? Who are their financiers? Who are their backbone within the country itself? So many times we've heard on the ladies that some of the northern governors are financiers, but no arrest, no terrorist tag title to them. You're now calling two people wanting a change for their people as terrorists. Joseph. Èmi tí a fẹ́ sọ kọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ olóyè Sunday Adéyẹmọ tí wọ́n mẹ́nu bà yẹn. Tẹ́ bá wo Adésun tí wọ́n kọ síbẹ̀ yẹn. Èèyàn á ti lójú dáadáa pé ìtumọ̀ rẹ̀ ń bẹ láti inú Adéyẹmọ Sunday. Yes. Adéyẹmọ Sunday. Tó bá wá mú èèyàn méjì pé ó yá o, ẹnìkan ò lè mọ dúró méjì. Ìwọ Ọládélé Oyètúnjí mọ bójú tápá bí Adérọ́pò Adéyẹmọ tí tún ṣe ọmọ mọ̀lẹ́bí rẹ̀ Adéyẹmọ. Ya ìwọ náà máa mójú tápá bí. Ṣé ká kó wá sọ pé kò sí ní tá a ti kọ sílẹ̀ tí gbogbo wa ń fojú ara wa rí ẹgbọ́n ìgbó la fẹ́ gbé e gbà. Ẹni ẹlẹ́ni tó yẹ pé tẹ̀tẹ̀ kòkó rẹ̀ ti lómi ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ kejì ó tó dé kí ìjọba yìí wá. Ibi tó tún wá kọ mí lóminú bẹ̀ ni pé wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn aṣòfin lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà òun ní bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Kí ló kọ rẹ̀ o? What is his name? Ẹ wá orúkọ aṣòfin yẹn jáde. Téèyàn bá máa sọ nǹkan kan ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó yẹ kó wà lẹ́yìn rẹ̀. Ta ló ń tàn wọ́n? Apá abo ló ń ṣojú. Kẹ́ni náà wá bọ́ ta sí gbangba wálé à tí ò bá ti gbowó owó kọ́bẹ́ lọ́wọ́ yín o. Tí ò bá gbowó kọ́bẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ náà bọ́ síta ní gbangba wálé à kájọ fògùn búra. Lastly, there's this paragraph again that says, Malami stated, I'm quoting what he said, that having received this report, the federal government remained resolute in its determination to have a peaceful Nigeria. But there was no there was no statement from the federal government and Malami, Abubakar Malami, are you there for the nation or you are there for the presidency?
That's number one. Then your final statement, I'm quoting right now because I want the viewers to get to know the truths about this fabrication. That Malemi stated that, having received this report, the federal government remained resolute in the determination to have a peaceful Nigeria. Number one, we have budgetary on arms and ammunition for the Nigerian army. What guns and ammunition are you giving to the Nigerian soldiers at the war front against this banditry and Boko Haram insurgency? We have another topic for another day on that aspect. Mo ní apá àdìkọ́ náà tẹ̀mí náà fẹ́ sáré ká ìpínlẹ̀ kan bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ti sọ wípé àwọn ṣe gbogbo ohun tó bá yẹ ní ṣíṣe láti gbé ìdájọ́ òdodo jáde o. Gbogbo ẹni tí a jẹ ọ̀rọ̀ náà bá ṣí mọ́ lórí ni yóò fojú wí náà òfin. Ẹ bá wa ṣe dáadáa. Tẹ́ ẹ bá rí pé a di ọ̀rọ̀ yẹn ṣí mẹ́nìkan lórí ẹni tẹ́ tí ẹ pè ní ọ̀kan lára àwọn aṣòfin lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ẹ wọ́ síta ẹ jẹ́ ká jọ rí. Ẹ fojú alájẹ kẹfì konísọ, ẹ fojú ajé konísọ ẹ jẹ́ ká rí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ ríra wa. Agbọ́nsẹ̀ ìkàmọ̀dò ń sẹ́, ojú olókòrè kọ̀ǹdùkọ̀ǹdù ẹgbọ́n kí ló wá ta. Ẹ mú jáde, ẹ jẹ́ ká rí kí gbogbo ẹ̀ kó lè bọ́ sójú ẹ̀. Kájọ fọ́gbà yánga. Báwo yẹn lè mọ̀ pé èmi náà lè wà gan rẹ̀. Olóyè Sunday Adéyẹmọ, àwa ń bẹ lẹ́yìn yín gbágbágbá bíi ike o. Tọmọ ẹni bá da ó yẹ káwí yóò bá bọ̀ wọ́n sọ wípé ọmọ ẹni ò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Ká fìlẹ̀kẹ̀ síbi ọmọ ẹlòmíì. Ó yẹ kí ká padà wá lọ sí ojú irin eléyìí tí wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ tún ṣe ní tán níkọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tún ṣe torí gbogbo wa ti padà wá rí ó ti kúrò láyé sọ̀rọ̀ ó ti di ìròyìn tí gbogbo wa ti rí. Ọjọ́rú ló ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí wọ́n tún ṣe tán ní àná ó di kó ti di lílò lónìí. Ẹ gbọ́ nígbà kan òun ni ẹni tí í ṣe alákòóso fún ètò iṣẹ́ àkànṣe lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn ni ọ̀gbẹ́ni Babátúndé Rájí Fáṣọlá tó sọ wípé owó tó ń lọ bíi tírílíọ̀nù 16 ó lé díẹ̀ owó yẹn ń bẹ ńlẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe láti tún ojú pópó ṣe. Ibo lowó yẹn wà nísìnyí? Ẹ gbọ́ látẹnu onípọ̀n fọ́nrán yẹn ń bẹ ńlẹ̀ níbi tẹ́ ti wò ó. Èmi nìkan kọ́ mi ń gbọ́ o. Àjọ fi ti ara wa gbéyàwó ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ló ń yáwó lábẹ́ ààrẹ ní orúkọ ìjọba àpapọ̀ ìyẹn kìíní. Ààrẹ dẹ̀ máa ń sọ fún wa pé ó dá òun lójú ó dẹ̀ dá wa náà lójú wípé nítorí ẹ̀ ń bèrè pé ṣó tó torí ẹ̀ wípé ó dìgbà tí a bá lọ tán kí iṣẹ́ tá à ń ṣe àti àwọn ìgbésẹ̀ tí a gbé kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ. Ìdí ẹ̀ ni wípé ńgbà tí èèyàn bá wà ní ọ̀dọ́ tí ò tíì níyàwó àbí tó bá wà ní omidan tí ò tíì lọ́kọ tó ń gbénu yàrá kan ìjọ tó bá so yìgì tó jẹ́ pé ìkíní tọ́lọ́run fi ta wọ́n lọ́rẹ ìbejì ni tó jẹ́ pé kejì ìbẹ́ta ni wọn ò dẹ̀ tí jáde nínú yàrá yẹn ìjẹ́ ìṣẹ́ ò ti máa di bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn gbé amáyédẹrùn tó di dandan fún wọn tó bá fẹ́ kó nù ìṣẹ́ ni pé kán lọ gba ilé tó ní yàrá méjì àbí tó ní yàrá mẹ́ta. Àpẹẹrẹ ẹ̀ nìyẹn. Gbogbo nǹkan tá a jókòó lé ń sìn tá à ń lò kó tó wá lò mọ́. Ìdí ẹ̀ nìyẹn. Àwọn ọmọ tí a wá sọ pé wọ́n ń jẹ gbèsè lẹ̀dí ṣé ká dúró kán bí wọn tán kán dàgbà tán kán wá tó bí ọmọ ọdún 40 ọdún kán tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àbí ká ṣètò lẹ̀ fún wọn pé tán bá máa délé ayé inú ìdẹ̀ra inú ìrọ̀rùn nìkan dé sí. Èwo ló péye èwo ló mú làákàyè wá. Mo dẹ̀ máa ń bi àwọn èèyàn wípé bíríìjì tá a kọ́ sékòó lánàá ti Lẹ́kí ṣé ká dúró de àwọn ọmọ tó ń gbabẹ̀ lọ skul sẹ́yìn kán di àgbàlagbà kan tó ṣẹ̀ wá kọ́ àbí kò ṣe ni lóore láti rí pé láti kékeré wọn lọ ti ń lò nú ẹ̀ káwọn náà dákun. Tẹ́ bá ní èèyàn ń retí ọmọ oṣù 9 ló ní ó mọ̀ pé ọmọ ń bọ̀ kò wá ṣètò ibi tọ́mọ máa dé sí ẹ wá nítorí kò fẹ́ jẹ gbèsè ilẹ̀ lọ́mọ. òun lẹ ti gbọ́ yẹn ìdí tí ìjọba Nàìjíríà fi ń jẹ gbèsè lábẹ́ ààrẹ Buhari ni mínísítà ti ṣàlàyé yẹn. ẹ̀dá ẹ̀kejì ni pé ṣé kán fowó kówó orí torí tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ká yáwó tá à ń fẹ́ san owó orí sí i. ẹ̀dá ẹ̀kẹta nínú gbogbo títì tá à ń sọ yìí èwo ni ká filẹ̀ ń bẹ̀. ṣé ẹ ti gbọ́ ìbéèrè yẹn èwo ni ká má ṣe. ìbéèrè yẹn
ẹ dáhùn ẹ̀ lójú òpó bbc.com/yorùbá pé èwo ni kó má ṣe nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n ti fún wa ní ọ̀nà àbáyọ mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ gbèsè tí nàìjíríà ń jẹ. a dẹ̀ rí ọ̀rọ̀ ààbò ẹ̀rí tó ń ra ọkọ̀ tí wọ́n fi ń jagun lófurufú tó ń pè ní tòkánò wọ́n ra bọn wọ́n ra irinṣẹ́ lé àti ṣe ètò ààbò yìí ó wà nínú owó tí wọ́n yá náà wọ́n ń ṣe ètò ọkọ̀ ojú irin látijọ́ yìí títí ò lè pẹ́ títí ò ní. ẹkún ń gbọ́ ẹfẹ tí ara yín gbọ́ wọ́n sọ fún mi ò sí mbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀gbọ́n ẹ tún fojú rí náà àbí ẹ ṣáà ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n ní wọ́n ń yáwó lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ẹ bọ́ ṣe kán tó fowó kún owó orí nígbà tí iṣẹ́ ò lọ déédéé kán tó fowó kún owó orí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ kéékèèké tá àti ìbí tí wọ́n ní ṣe tán bá dé ṣé inú pápá làwọn ọmọ ó sùn ní owó báyìí àwọn owó tẹ̀ ń rí kó jọ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà tí í ṣe owó tẹ̀ ń rí láti inú àwọn ètò ìṣúra lórílẹ̀‐èdè yìí ẹgbọ́n ibo ló ń gbà owó tí wọ́n ń fi lé orí àwọn tí wọ́n ń kọ́ ilé iṣẹ́ káàkiri ibo nìyẹn náà wà ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ tó wá sọ̀rọ̀ lórí owó ìrànwọ́ tí wọ́n tún yọ kúrò lórí owó epo ṣé ẹ mọ iye tá à ń ra epo nígbà kan rí a ti ra epo nígbà kan rí ní $50 a ti ra epo nígbà kan rí ní náírà 15 ìyẹn $65 nígbà kan rí a ti rà ní náírà 19 $79 a ti rà ní $89 rí a ti rà ní $95 rí nígbà kan rí a ti ra epo ní 140 wọ́n tún bá wa dá padà nísìnyí ibo la fẹ́ bá yàrá já àwọn ilé epo kan tà ní $100 160 àwọn kan tà ní $102 àti ẹ̀sùn 5 àwọn kan tà ní $103 ibo la fẹ́ gbé gbàgbọ́ tẹ́ bá délé epo mi ẹ bá ní $170 owó ìrànwọ́ tẹ́ yọ kúrò ńbẹ̀ ibo la fẹ́ gbé gbà ó nígbà tẹ́ ẹlẹ́yàwó tẹ́ mú lọ mú bọ̀ wọ́n ní lára owó tí wọ́n yá yẹn náà ni wọ́n fi ra àwọn ọkọ̀ òfurufú tí wọ́n fi ń bá wọn agbébọjà òun náà fi ń ra ẹyọ tààbọn náà fi ń. ibo lè tó ààbò orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà gbé wa dé ibo lójú pópó wa ń gbé wa lọ báwo ló ń jẹ́ ṣe pọ̀ tó nílùú ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ ká wa fúnra wa rí tí èèyàn bá ní láti sọ fún afọ́jú wípé òjò ń bọ̀ ṣebí tómi bá kàn sí lára òun náà mọ̀ bí ò bá tiẹ̀ rí pé omi ń bọ̀ á ṣàgbọ́kùkù òjò adití tí ò gbọ́kùkù òjò nígbà tó jò bá bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀ kò ní sẹ́ni tó máa sọ fún pé ó yá sáré àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká jà fún ẹ̀tọ́ ara wa tàbá wa rẹni tó ń ṣe ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù tì lórí àìsí ètò ààbò yẹn èmi wá fẹ́ mú jáde nísìn ètò ààbò tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ ra àwọn nǹkan káàkiri nígbà tí àwọn kan láàárín mọ̀lẹ́bí yóò bá bọ̀ wọ́n sọ wípé tí ò bá lọ́wọ́ ara lé nínú báwo lára àta ṣe máa mọ ẹdìyẹ funfun nínú ọbẹ̀ ibo ni àwọn agbénipa yẹn ibo ni wọ́n ti rí ìsọfúnni lórí ẹnìkan tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n fojú rẹ̀ hàn síta wípé ó pa ọmọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó yá lówó oníkọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa wá kiri lágbègbè kan ní Zaria ìpínlẹ̀ Kaduna tí wọ́n fojú ibo wá ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí ibo ló ń lọ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Yabila. Joseph, we keep yelling, we keep crying, we keep weeping, we keep wailing. Innocent Nigerians are being killed by herring security personnel, Nigerian police force especially. If we are having protests, a peaceful mass protest with placards, have you forgotten the constitutional rights of a Nigerian with the flag, green, white, green? You don't point gun at such person, but rather you were asked to be at Lekki Toll Gate, the 1-year memorial for the NSAS Nigerians that were killed last year, October 20th. This year as well, they were there just to move around and show their solidarity, to salute the souls that left the world. And at some point, so many dramas I don't want to talk about. Camera was switched off, the light was power off, and stuff like that. The minister went there, thousands of people have gone there. It was all blackout. Absolutely. When you keep giving powers to the wrong people, they give orders to the wrong people carrying the guns. I tell you, people don't kill people, gun kill people. If you don't press the trigger, bullets won't come out. You are killing your fellow Nigerians. You are killing your own brothers and sisters. Money on security, what are they using it for? Go and see the video of the NSAS memorial recently. Look at the armory, beautifully dressed Nigerian police force. Robbery will come, we won't see them.
Attack will come, violence, we won't see them. You guys are meant to bring peace and harmony. How many Nigerians can see a police station 10 kilometers ahead and get secured that, here, let me go there because it is late already? They will never dare it. They will never dare it. Now, to this one that happened, you needed money, and your cousin loaned you this money, absolutely. He may take the refund if he wishes, he may not. Concerning the killings all around, the kidnapping all around, and you say you are having this money from an international bank abroad and stuff like that, you borrowing money until your insecurity and this thing are not even being trimmed or cut down. After the cousin loaned him money, he planned for the kidnapping of the cousin who was kidnapped and later murdered. Thank God. Some Nigerian police personnel are working through it, but the bad ones, the erring ones are too many. IGP, it is your duty. It is a wake-up call to your office directly. You can flush out these bad eggs from the system. 2005. You force a traveler to use his ATM card at a POS to withdraw money. Did you work for the money? My heart is crying this morning. How can you think of even if you have to slaughter an animal? You place the knife on the throat. Have you forgotten you also have such truth? When the life will go out of that such animal, if you are conscious and God-fearing, I tell you, you will feel it. You will feel it from your body, every part of your body. Before you now, let's take, for example, now, if you want to slaughter a chicken, you slaughter the chicken either for Xmas or for Salah or to mention a few. Honestly, you don't pour the hot water on those animals until they are calm, dead, lifeless. Because what if someone does that to a human being? Some people are heartless, killing people. Joseph, that's my take. It's a pity. Ibi tá a rí dé lónìí nìyẹn nítorí àwíjàre kí tó ń tọ́ lẹ́nu ẹ̀yin náà rí pé gbúdúgbẹ ọ̀rọ̀ já láàárọ̀ yìí ní tẹ́ mọ̀ wá mọ̀ nìyẹn ní tá a bá fẹ́ lẹ́mọ̀ ṣọ̀ṣọ́ lóye ọmọ aṣọ àwọn ò sọ tiwa àwa la wà ń di oró tó rò fi ń ké àwa la wà ń pọ́n wọn lé káyé tó máa pọ́n wọn lé o àwọn tá a wá ń pọ́n lé tó fẹ́ máa yẹ̀yẹ́ wa ọjọ́ tá a bá pinnu láti máa yẹ̀yẹ́ wọn láké lóko wọ́n dẹ ní ẹ̀sìn nìyẹn ibi táwọn ọmọdé rèé ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ làmúwa abọ́rọ̀ ńlá sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ ó di dandan kó dòdìndín a ò ní rí jù báyìí lọ lórí ètò ojúmọ́ aláyọ̀ mo sọ fún yín pé ojúmọ́ ire lójọmọ́ gbogbo wa ilẹ̀ tó mọ́ wa lé ní ojúmọ́ ire ọ̀nà á ṣí fún wa ọ̀nà á là fún wa ilé ti wá yá o ilé gbogbo ń tá gbé àwa ti ń lọ lé Olúgbòjẹ́ sọ pé òun mú wọn wá èmi ní olóyè Adéolúdámilọ́lá Joseph apẹ́tẹ́ èdè Báṣọ̀run gbogbo pèdèpèdè èmi rí yín náà ó tún dìgbà míì tá láǹfààní àti máa pàdé ó dìgbà kan náà. Good morning show has come, and I believe you all watching, and those in the diaspora that are not in the morning time, whatever time or whatever time you go on our YouTube channel or Facebook handle or Instagram, you're going to see how wonderfully well it went. We appreciate the BGI TV beloved family all around the world. Thank you for always being there. We appreciate. And do not forget 3 social media handles on YouTube, Bababagide Imo TV. Subscribe and follow to the next icon, which is the notification bell. Click on it. You have drop-down options. Click on all for all of our programs. And on Facebook, Bagede Imo with Alayo Adebayo. Follow and like our page on Facebook and on Instagram, Bagede Imo _22. And do not forget, for advert placement, marketing you want us to help in advertising your goods and services, or you have event, royal gathering, whatever ceremony you want us to help to cover, either live or transmit from a recorded program, we are always there through our marketing department. 07038226160. I am yours faithfully, saying have a wonderful Saturday. Happy weekend. Review the world. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan
ìròyìn tó kójú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àjànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.